everyone. Just want to make sure everybody can hear me. Welcome to the webinar today on ARPA World Class. We'll be focusing on the Child Success Grant. So we're only talking about a portion of the grant. For the last couple of weeks, we've been taking one piece of the grant and focusing our attention on that and concentrating on that. So we have Sandra Colon, who is here from the Early Learning Coalition, and he is our guru when it comes to all things WebAuthor. So Sandra is going to be showing you how to access it and how to complete the application for Child Success Grant. Sandra? Yes, I'm here. Can you hear me okay? Can you see my screen? Can you all see my screen? I can hear you and see your screen. Okay, perfect. So good afternoon, everybody. Like Stacy said, we're gonna be covering today one of the options that we have in this ARPA World Class Word. So we're gonna be talking about the Child Success Grant. And this is a two-step process. First, you have to submit an application giving us a head count. And then later on, you have to do a second application to submit the document as proof that you actually completed the training. So just to do some housekeeping before we get into the training, please remain muted throughout the training. If you have any question, you can send it on the chat, and we have a group of staff here that will be answering those questions. En español, por favor, a las personas que hablan español, si quieren, esperen hasta el final, que después que terminemos toda la presentación en inglés, la vamos a repetir en español otra vez. Manténganse mudos durante todo el entrenamiento para que no haya interrupciones, y si tienen alguna pregunta, pues la pueden enviar en el chat, y tenemos otros especialistas aquí que van a estar respondiendo a sus preguntas. Como ya dije, esperen hasta el final y lo repetimos todo otra vez en inglés. El de hoy es sobre Child Success. All right, going back to English now. Like I always say or recommend you guys is to always start at the Coalition homepage. And that's where I'm at right now at the www.elcdc.org. Once you're in the Coalition homepage, you can go to providers and then apply for special fundings and resources. The piggy bank, that's what tells you you are at the right place, and then you're gonna scroll down and find the ARPA World Class Workforce, and you're gonna click on apply for ARPA. This is gonna bring you here to the landing page in WebAuthor to complete the application, and I'm just gonna enter my account that I have created here for Tom Brady, which is my director's name, and I'm just gonna sign in with my credential. And as you can see here, this is the landing page, my dashboard, and you can see everything we've done in the previous presentation. So each of these boxes represent different applications that you have submitted, or in this case that Tom Brady as the director has submitted. So the one that we're going to be showing you today is this one here, which is the second option, is the Child Success and Class Observer. And like I said at the beginning, this is a two-step process. You first have to complete this application, and this is a very simple application. All you're going to do is just submit a head count of how many people will be taking this training. Once it's approved and you complete all of the training, then you will have to do the second part of this, which will be here, this option that now is gray out, but in the second part of the training, this is going to be available. And so you're going to come in here and complete this application to submit proof that you have actually successfully completed all of the training. So let's go and jump into the actual application here. And this is how the application looks like. So before anything, the first question that you have to answer is your class score. And this is important because this Child Success Grant, it's only for those providers with a class score under 5 or those that don't have a score. Anybody with 5+ score it won't be eligible for this. Actually, I'm going to show it to you. I click on 5+ and you see this pop-up message that come up here.
and it's not letting me do it. So I'm going to change that, and I'm going to change my answer to say that my score it's under 5. So now that I did that, I can then move forward and complete my application. So what you see here is the list of all of the grant options that you have under this same application. And this is up to you. You don't have to apply for all of them, but if you think you will be able to take all of the training and complete all of that, then you're more than welcome to apply for all of them. So there is the professional development bonus segment 1, segment 2, there is a performance bonus, and then these 3 down here are only for directors. The first 3, it's for everybody, or not everybody, but those teachers and directors that take the training. But the 3 bottom ones are only for directors. And here I want to just pause for a second, because when I'm saying this is for director, I don't know if you remember when we did the individual educators bonuses. One of the restrictions for this child success grant is if you apply for the director bonus or the director stipend under the educator bonuses, then you won't be eligible for this one. So it's either or. If you already apply for the director stipend under the educator grant, you won't be able to do this one because the classes are very similar. So once you, in my case, just to show you everything, I'm going to say that my center is going to participate in every single one of those. Once you check all of them, and they come check all by default. So if you don't want to participate in one of those, you will have to uncheck them, but I'm going to leave them all checked. And as I scroll down, I'm going to see the section for each of these ones. So segment 1, I have a professional development segment 1 section in here. The next one is segment 2, and I do have another section here for segment 2, and so on. Like I said, this is a very simple application. And at this point, all you're doing is giving us a head count of how many people in your center will be taking these classes. So you can read the entire description of how each of the stipend work, and it tells you here all of the description. I'm not going to read the whole thing, but I'm just going to point out a couple of things. Like I said before, this is only for centers with a class score below 5, or those that don't have a center, a score. This is only for contracted center, SR or BBK, or both of them. So the requirement for segment 1, it's a 24-hour training. Segment 2 is also a 24-hour training. What this is going to do, segment 1, it's going to provide a $500 stipend for each teacher that completes the training, and the director will get $600. So it all has to be completed by June 30, 2023. And the classes that you're going to take in here, if you completed then after July 1st, 2022, then they are acceptable here. So this is the first paragraph, is just the description of the grant. Then down here, we show you what is the approved training that you have to take in order to qualify for this. And it's listed right there. Is the class group coaching training, is the formerly known MNCI, and that's a 24-hour training. Once you complete that, or if you already completed that training and you already have your completion certificate and you did it after July 1st, then you may use it for this. So what you're gonna have to enter in here is just, again, how many people you think are committing to do this. It's an estimation of how many persons will be taking this. So in my case, I'm gonna say that I have 1 director and 4 teachers in my center. So if all 4 teachers plus the director take that, this is how much money the center is gonna receive. And like I said, that is $600 for the director and $500 for each teacher completing this. So next, I have segment 2. Segment 2, it's another 24-hour requirement, but in this case, you have multiple training choices in here. So it's up to you which of these you want to pick. You have to pick, and as far as you complete a combination of 24 hours,
you're good to go. So you have a 2 hour here, 6 or 8 hour here, 6.5, 6.5. So you do your math and you know that you have to complete a combination of 24-hour, which you can complete by picking any of these 7 trainings available here for you. So same thing, you're going to enter down here the number of people that will be taking that, and I'm going to do just the same thing, 1 director plus 4 teachers. In this case, the amount is different. For segment 2, the director will get $800 and each of the teachers will get $700. So that's the $3,600 that you see down here at the bottom for the entire center, but it's split like that. $700 for each of the teacher and $800 for the provider. Then we move down to the next bonus, which is a performance one. This performance one, it's a little trickier, and this is why. The performance one, it's based on your class score. So the only way you can receive this bonus is if you show proof as a center that your class score improved, right? So I know that you all, or those of you that are part of the observation, you have your regular observation that happens normally once a year. So what you're gonna do here is you're gonna have to show proof of your previous score and your new score after the observation happened. If your score improved and you get a 5 or higher score, then you will be eligible for this performance bonus. Or if your score improved by 0.5, then you also will be eligible for this. What I mean by that is, let's say that your current score, it's 4.0. And then after you take a training, we go out, we do an observation, and we update your new score. And now your new score is 4.5. That means that your score went up from 4 to 4.5. That is an increase of 0.5 or more, because if you get more than that 4.5, then that will be good enough. Then you will be eligible to receive this performance bonus. How do you show proof of that? It's also showing you down here how you can show proof of your class score. You know, you can use our Apricot system to show the before and after score, but also you can use the QPS. You can take a screenshot there with your center's name and show the before and after score to give us proof that your score went up. So I'm gonna just do same thing, 1 director and 4 teacher. So this bonus gives $600 for directors and $500 for each of the teachers. Sandra, can I just have you pause for just 1 second? There was a couple questions that came in. And so I want to just address them really quickly. But they came in through direct messaging, so I'm just going to say what the question is. So someone asked, if I go ahead and I say that 4 staff are taking the training, but they decide not to take the training, will they be penalized? So for this particular grant, and this is the Child Success Grant, you won't be penalized, because at the end, you'll have to submit the certificates from your staff that took it. So if only 2 of the 4 took the actual training, then they will be the only one to receive the payment. So you're putting down an estimate, because we need to know how many of these trainings that we have to offer or we have to make available to you. So if a staff person does not take it for this particular grant, you won't have an issue. There is a grant, and that's the CQI grant, that everybody that you say is going to take the training has to take the training, but this is not the one. And then there was another question that someone asked about how the payments are sent. So you will have to submit a W-9 for your teachers, so we'll send the payments directly to them. Sorry, Sandra. No, that's okay. I see a couple of people saying that they can see my screen. Is that okay now? Can you see it now, guys? I can probably stop sharing if you can still see it, and try to reshare again and see if that works for you. So let us know if you still have an issue seeing my screen. Okay, I can see it. I see that. So good. That's good. So if anybody can see it, let us know. And
like I think Stacy replied saying that you may have to log out and log back in, and that may fix the issue. All right, keep continuing with this. So the final one, we went over the segment 1, segment 2, and the performance bonus. So we get down to the class observer grant, and this is the one that it's only for the directors. So there are 3 different class observer grant, and it's based on the class observer that training that you take, right? We have the infant, the toddler, and the pre-K one. Again, this is only for director, and you see down here the approved training that you will have to complete in order to qualify for all that. I mean, in my case, I said at the top that I'm going to be taking all of them. I don't know if you will be doing that. I think it might be a lot, but I'm just going to say, okay, I'm a director and I'm going to get certified in each one of those. Each of them pays out $1,200. So this will be for the director. If you do take all 3 of them and you complete it and you show proof that you have completed those training, then this is how much you can get, $3,600. And again, this is only for directors. So entering my head count there, my only director, and then I get to the end of the application where I have to answer my eligibility question. These are very similar to the same eligibility question that you have seen before in the previous application that we did. So it's asking me here if I'm a contracted provider, I'm going to say yes. It's asking me if I ever been convicted of fraud or if I'm under investigation. My center, I'm going to say no. If my center is on the food program disqualified list, so I'm going to say no. Also, it asked me if I had a contract terminated in the last 5 years, I'm going to say no. And then it asked me if I already submitted my W-9 for my center, and I'm going to say yes. So moving down, all I have to do now is just sign my application, say yes to confirm that my electronic signature it's valid, and then I can just save and submit my entry. So I'm going to do that, click OK to confirm that I want to submit it. And this is refreshing here. All right, and now my application is submitted. And like I always said, go back to your dashboard by clicking here on the left top corner. And now we have a new rectangle here. Is this yellow child success and class observer, because this is the one that we just submitted. We had the rest in there based on the previous thing that we have done, but now we have this one in here. So you can see it down here that it says pending. We have one of our co-workers here, Tina, that she's going to work on that in the next few seconds, and she's just going to go ahead and approve our application. And once that's approved, then we'll be able to move forward and show you the second part of that, which is completing then the other application where you're going to have to submit all of the certificate for that. Okay, so let's wait for Tina to go ahead and do that. Let me refresh. All right, and you see now that I refresh how it says that it's approved. So that means that Tina went in and approved it. Obviously, we're doing it all here live, very fast. For you, that's not going to be that like that. You're going to submit it. You're just going to wait until we go through our queue and we approve all of the applications that we receive. So now that that's been approved, you're going to see down here that my child success class observer button is gray out because I can only apply for that once. And since we already submitted, it is not letting me do another one. But also this one here, the continuous quality improvement, is gray out because once you apply for this one, you won't be able to apply for this one. This one is only for 5+, but this one became available and that one was gray out before. So this is the second piece, second part of this application. Once you have your training completed and you have your certificates, then what you're going to do, and again, I'm doing it all here at the same time, but for you, it's probably going to take a while. It's probably going to take a month, 2 months from the time you submit this initial application, giving us the head count.
until you finally have all your certificates, and then you can come back in here and start submitting that. So I'm going to click in there, the child care supply building, and I'm going to start submitting my certificates. So the first thing, again, this first question is asking me about what am I doing, and what I'm doing is just continuing my child success application for my provider. So you just click on this drop down and it's going to come up for you. You click it in there. The second thing you have to do in this case, this application now it's individual. You're going to have to complete an application for each one of the participants. So in my case, I said that we are 5 total people, 1 director and 4 teachers. So I'm going to have to go back in here and do this same application 5 times, 1 for each of those staff member that completed the training. And again, you're going to come back in here once you have completed the training. So from previous application, I have already created my director and I have created a couple of teachers in there. So if I click on my drop down, any staff member that you already created, it's just going to come up in here. So you see my director, Tom Brady, plus another 2 teachers that I created before. But like I said, I'm applying for 5 people. So I will have to create more staff. So how do you create or add new staff that may not be here in this drop down yet? So you will have to go in here and add staff. And I'm going to do that just to show you how it's done. And I already showed you this before when we were doing the educator individual application, but it's just the same process. So I'm just going to create another teacher. I'm going to say teacher number 3, last name testing. And I'm just going to pick birthday here, enter fake social, and a fake email. Sorry, that's an address. I'm entering the email in the wrong spot. And I'm just going to type in an address in there. And I'm going to pick that this is a teacher, an educator. And I'm going to say that this teacher started somewhere around November of last year. And just going to say that the teacher is an infant and a toddler teacher, less than 2 years in the early educator field. And here you have to upload the W-9 of that teacher that you created in there. So let me go and upload that in there. And I'm just going to save my entry. So once I go in here, now I have 4 people, right? The 3 that I had before, my director, plus the 3 teachers that I have created already. So I'm just going to do it for one of my teachers. So let's say I'm going to pick this new teacher that I just created. And the next thing I have to do is I have to select here what trainings I'm submitting documentation for, proof that I completed it. Because I'm selecting a teacher, you see that the 3 CLAPS Observer for directors are at the bottom are gray out, and that's because it's only available for directors. So if I switch this and I pick my director, Tom Brady, you see now that they become available. So I'm going to do it for my new teacher that I created, and I'm going to say that my teacher already completed all of that, right? My teacher already completed segment 1, segment 2, and also I have proved that my center had improved my score by 0.5, or that my new score went above 5. So down here, each of those that you select at the top, it's going to have its own section down here at the bottom. And so segment 1, all you have to do is show proof that this training was really completed by that teacher. So you're going to come here and you're going to find wherever you have that Teachstone certificate saying that your training, that your teacher completed that training, and you're going to upload that in there, and you're going to double check here that yes, you confirm that. So segment 2, same thing. You're going to show proof here that this teacher has completed the required 24-hour training, which it's a combination of any of this again. So these are multiple trainings. So most likely you're going to have to submit multiple certificates on this one from Teachstone. So you do the same, you look for your certificate, whatever you have then in your computer. I upload it in there, I'm going to say yes. And then the performance bonus,
And what you need to submit in this one is prove that your daycare or your center performance or class score went up above 5 or it improved by 0.5. And you can do that by showing us our apricot letter from our system, or you can do that by showing a screenshot of your QPS system. So I'm going to do the same thing in here. Just going to choose there, upload my document, say yes, and I'm done with my application. I'm just going to sign. I'm going to confirm again here, say yes, and I'm just going to say my entry. So I just submitted that, and I'm going to go back to my dashboard in here. So every time you submit one of those, you see you create a new rectangle that we didn't have before. So we just now got this purple rectangle, and that's for the new application that we just submitted for that one teacher. But we have multiple people, and like I said, it depends on how many staff you have in your center that is taking all of that. So you will have to repeat that same process many times, right? In my case, I have to do the same thing 5 times. So I will go back here to the child care supply building, and I have to repeat the same process. I'm going to do it again just one more time to show you how it worked. In this case, I'm going to do it for my provider, for my directory. So I'm going to pick Tom Brady, and for Tom Brady, everything is available. And we're just going to pretend that Tom Brady did really complete all of those trainings. So Tom Brady is going to receive a $5,600 altogether by completing all of that. And again, it's just showing your certificate as proof that you have completed all of the required training in each of the different sections. So same process. I'm uploading more documents here now for Tom Brady, segment 1. Now I'm in segment 2, my combination of 24-hour training. Now, what I do this, which is again the same process, I want to say another thing in here that I think I forgot to mention at the beginning. So the only way this child success grant works is that the director have to participate together with the staff. That's the idea, that you all do it together. If the director doesn't participate, then you won't be able to qualify. So the director is key here, okay? So now I'm in the performance one. I'm showing proof that my performance went up. And I keep saying yes, confirming the document that I uploaded. And then I'm down here at the director level. So the pre-K, I'm going to select my certificate that I completed my pre-K. Now my infant class training, I'm finding my certificate again. And finally, my toddler class training here. And that's the final document. So I just sign it, confirm by saying yes again, and I do save my entry. So I'm just gonna go back here to my dashboard. Now this went up by 2, right? Because I just submitted another one. I submitted first for one teacher, and now I submitted for my director. So that's it, guys. That's how this works. It's a 2-step process. You first do your child success to give us a head count. You wait until you complete all of the training, and then you come back in here to complete the child care supply building. And then you submit individual application for each of your teacher and director, submitting all of the certificate to be approved for this. If you have any questions extra about this, I'm not really checking the chat, so I don't know if Sandra, there are a few questions in the chat, so I can go through them really quickly like we did before, and then you can continue. So someone says, where do I go to register for the classes? So for Child Success Grant, remember there's 2 parts. There's segment 1 and segment 2. So for segment 1, that's MMCI. That's a training that we offer at the Coalition. We have many, many MMCIs. We offer them in person and virtual, and you would register for that particular one on our LMS, and one of our staff members will put that in the chat.
For the second part or segment 2, those are all My Teachstone classes, and Sandra is highlighting those on My Teachstone. So the thing is, we've been waiting because we didn't have the actual course codes for My Teachstone, right? So if anyone is applying for this one, next week we'll be sending out the course codes that we do have. We don't have all of them. They're not courses that we create. We have to get the code from My Teachstone. So the first step is going to be us just asking you for the teachers and the emails of everyone that's interested so we can send you those codes. So if you have selected either, this is all the grants, class bonus, child success grant, we'll be sending that to you. The second part that Sandra went over is the director observer trainings. Those will be here at the coalition. So we'll advertise those as well. So I know there's a lot of classes and it's really, it can be challenging, but we're here to help with those. Just going to look at some of the other. So it says, someone mentioned only the director can apply here and add the teachers, and that's correct. So the director or owner is the one that goes on WebAuthor, and you, like Sandra showed you, you add your teacher's names one by one. And then when your teachers complete the certificates, under that teacher name, you are uploading their certificates. Someone asked, will there be a document with a summary of trainings required for each stipend? Yes, we're working on that. You'll definitely get that with the codes that are available. So when you sign up your teacher for the grant that you're interested in, you'll receive a follow-up email from a staff person asking for their names and emails, and then we will be sending out the codes for the classes that they're interested in. There's another question that says, can substitute teachers on the contract apply to? So yes, subs can take these classes. If you don't have a score, then you would not be eligible for this particular, for the performance bonus, because the performance bonus specifically says there's an increase in your class score. So if you don't have a class score and you're exempt, or you just don't have a score, you can't have an increase, so you wouldn't be eligible for this. So there's a question about a VPK contract. So we had sent that question to the state multiple times. If you have a VPK only contract, can only your VPK teachers participate in the training, right? That was the question. Because typically, if you have a VPK contract, it's only the people on the VPK application, but we heard back from the state that it's not for just VPK teachers. So if you have a VPK only contract, the rest of your staff can still participate in these trainings. And I think that's it. Sorry for the pause, Sandra. No, that's okay. I saw somebody saying that they have issues logging into WebAuthor, so they just have to send us an email to our dedicated email. Is the I forgot the email. Stacy, can you help me with that? What's the email that we have? Is the ELC grant, right? Yeah, it's grants@elchc.org if you're having trouble logging in. And if you just put it in the chat. And someone else asked the question, where can you access this application? So I'm assuming all of WebAuthor, and that's on our website. So on our website, if you click on providers and then apply for special funding. I'm showing it right now here on my screen. So provider, apply for special funding, you click there and you're gonna find, let me close that, you're gonna find this ARPA World Class Workforce. And if you click on this button, apply for ARPA bonuses, it's gonna take you to the landing page where you can log in. If you don't have an account yet, you can register for one. We have some YouTube videos explaining how to do that on the Coalition YouTube channel.
All right, if there are no more questions about this, then I'm gonna go ahead and log out here and then start the Spanish part of the training. There's no more questions. Does anyone have any more questions to put in the chat? We'll try to answer those before Sandra starts the Spanish version. Stacy, I think there's a question about the director's credential. Sure. What about the director credential? The question is, does the person who holds the director's credential have to be the director who takes the director courses, or can it be our administrator that runs the program daily? So that was another question that we sent, and DEL said as many directors as you have, you can send. So if you have like an assistant director, if you have a director of administration, if you have people with multiple sort of director titles, then they are eligible as well. And someone asked a question, if the director is the teacher as well, can they apply for both? So for class, well, we're talking about the Child Success Grant, right? So in this case, you would be either one, because you would be repeating all of the same classes. Remember, the director and the teacher has to take the classes. If you take the classes as director and then as teacher, you've essentially just taken the same classes. So in that case, you would receive the director bonus. Okay, so I'm gonna go ahead and start the Spanish presentation because we're almost at 12:40 and we have until 1:30 scheduled, so I don't want to go over that. If you want to answer that one, Stacy, the last one that just came in, I'm okay, and then after that, I'll jump into the Spanish one. So for your class score, it's the most recent class score that you've had. It's your most recent class score. Yeah, that will be all for the English. If you don't have any more questions, yes, I'm just going to start now in Spanish, and it's just going to be the same thing. I'm going to repeat everything all over again, just in Spanish. All right, so buenas tardes para los que hablan español. Vamos a comenzar ahora la presentación en español. Vamos a repetir todo lo mismo que acabo de hacer, lo vamos a repetir en español. Siempre les recomiendo que empiecen en la página web de la coalición, www.elchc.org. Una vez que estén en la página web de la coalición, pueden ir a la sección de proveedores y entonces hacen clic donde dice Apply for Special Funding and Resources. Cuando vean que tienen aquí la alcancía, que es como un puerquito, eso les deja saber que están en el lugar correcto. Así que si lo ven, es que están en el lugar correcto. Van a bajar un poquito hasta que encuentren la sección del ARPA World Class y ahí pueden darle al botón para aplicar. Van a llegar aquí a la página de WebActor, que es el portal de nosotros donde se hacen todas las aplicaciones. En mi caso, yo voy entonces a entrar con la cuenta que yo tengo de mi proveedor en español. Una vez que entro, pues veo lo que ya he hecho hasta ahora, que esto es todo lo que nosotros hemos ido haciendo en las secciones anteriores de webinar que hicimos, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando en específico de este de aquí, que es el segundo de izquierda a derecha, el que se llama Child Success and Class Observer. Este es un proceso, es una aplicación que lleva dos pasos. La primera aplicación, que es esta de aquí, es lo primero que yo les voy a enseñar. Después que hagamos esa, entonces yo les voy a enseñar la segunda parte, que es esta de aquí, que se llama Child Care Supply Building. O sea que ahora mismo está así como en gris y no me deja seleccionarla porque nada más se va a volver disponible, se va a poner disponible una vez que hayan sometido esta y le aprueben esa. La otra cosa es que este bono en específico o este grupo de bonos en específico es solamente para aquellos proveedores que tengan un score o una puntuación de menos de 5 o los que no tienen puntuación alguna, ¿no? Entonces yo voy a ir ahí a abrir
la aplicación para empezar a completarla. La primera pregunta es exactamente esa. Tienen que responder cuál es el score o los puntos que ustedes tienen, ¿no? Si seleccionan que tienen 5 o más, le va a salir esto aquí, alertándole de que ustedes no son elegibles para este grant. Entonces, en mi caso, pues yo voy a decir que mi score está debajo de 5 o que yo no tengo. Los que no tienen son las personas que nunca han sido observadas o simplemente aquellas personas que no son elegibles para ser observadas, ¿verdad? Entonces yo voy a decir que el mío es que tengo menos de 5. Lo siguiente es la lista de todas las opciones que tienen ustedes para poder aplicar. Y esto es en dependencia de ustedes. O sea, ustedes pueden o no pueden aplicar. Es completamente en dependencia de ustedes, lo que ustedes quieran hacer. Vienen todas marcadas de manera automática, así que ustedes si no quieren aplicar para alguna de esas cosas, pues tendrían que removerla, ¿no? Cualquiera de esas que la remuevan, pues depende de ustedes. Ahora tienen diferentes secciones aquí, cada uno de estos representa un bono diferente y cada uno de ellos representa un pago de un dinero diferente de diferentes cantidades. Cada una de las que ustedes vayan seleccionando aquí, como el segmento 1, segmento 2, todos van a tener aquí debajo una sección dedicada para cada una de ellas. O sea, la primera, que es el segmento 1, les explica cómo funciona aquí, ¿no? O sea, les está diciendo que esto es solamente para proveedores y todo este párrafo aquí del principio les explica cómo funciona. O sea, explica que esto es solamente para aquellos proveedores que tengan un contrato con la coalición, ya sea de BPK, de Q-Readiness o de ambos. Además, les repite nuevamente que es solamente para aquellos proveedores que tengan menos de 5 en su puntuación o los que no tengan ninguna puntuación, porque nunca los han observado por el motivo que sea. Ahora, el segmento 1 es un entrenamiento que toma 24 horas completarlo y está aquí debajo. Este es el nombre del entrenamiento que nosotros estamos poniendo aquí en la lista, cuál es el entrenamiento aprobado por la coalición para este segmento número 1 y es el que las personas conocen como el MNCI antiguamente, ¿no? Ahora, el otro requisito es que este entrenamiento se puede usar para este bono solamente si usted completó ese entrenamiento después de julio 1 del año pasado y hasta junio 30 de este año. Algunos de ustedes, yo sé que hay algunos que han tomado este entrenamiento con la coalición anteriormente. Quiere decir que si lo hicieron en algún momento del año pasado, después de julio 1, pues les sirve, les serviría para este segmento 1. Entonces el dinero son $600 para el director y $500 para cada uno de los maestros que complete este segmento 1. Entonces, esta aplicación es súper sencilla. Lo único que ustedes están haciendo en este momento es dándonos la lista de personas que ustedes creen. Es una estimación de cuánta gente ustedes creen en el centro suyo van a aplicar para cada uno de estos bonos. Entonces yo voy a poner aquí que en mi centro solamente un director y no sé, 3 maestros. Digamos que yo tengo un director y tengo 3 maestros en mi centro. Entonces me dice aquí abajo cuánto sería que recibiría por esa cantidad de personas en total. O sea, el centro recibiría 2.100, pero eso se divide entre 600 para el director y 500 para cada uno de los maestros que lo tomen. Igualmente, entonces, el segmento número 2, que es otro entrenamiento de 24 horas, pero en este caso no es un solo entrenamiento, sino que hay 7 clases diferentes aprobadas aquí y ustedes son los que tienen que elegir cualquiera de estas 7, es una combinación de entrenamientos que complete 24 horas en total. Aquí ven que, por ejemplo, el número 1 es de 2 horas, el número 2 hay 2 opciones, hay 6 o 8 horas. Ustedes pues seleccionan cuál de esos quieren tomar y cuando completen las 24 horas ya eso es suficiente. Todos estos entrenamientos están disponibles en la página de Teachstone y ustedes no tienen que pagar por esos entrenamientos. Esos entrenamientos la coalición va a pagar por ellos y vamos a hablar un poco más de eso al final. Entonces, igualmente, ustedes entran qué cantidad de directores van a tomarlo y de maestros van a tomarlo. O sea, voy a seguir poniendo lo mismo, un director y 3 maestros y aquí me dice la cantidad de dinero que van a recibir. En este caso específico, el director recibe $800 y cada maestro recibe 700 por este segmento número 2. Por eso es que me está dando este nombre aquí debajo. Este número que digo. El siguiente
sería este que se llama el bonus de performance. Y este es un poquito diferente. ¿Por qué este es un poco diferente? Porque este depende de que a usted le hagan una nueva observación y que la puntuación del centro suyo se actualice. Porque ¿quién es elegible para este bono? Bueno, solamente aquellos proveedores que hayan demostrado que su puntuación subió a más de 5 o aquellos que su puntuación haya incrementado por 0,5 en 0,5 puntos o más. Lo que quiero decir con esto es, digamos que la puntuación suya ahora mismo es, no sé, 4,2. Y nosotros, después que ustedes toman el training, vamos y hacemos una nueva observación y le damos una puntuación nueva. Si la puntuación de ustedes sube a más de 5, pues perfecto, puede aplicar para eso. Pero además, si la puntuación suya sube, digamos, a 4.7, pensando que la puntuación original era 4,2, ¿verdad? Si sube a 4.7 o a 4.8 o a 4.9, también pueden calificar porque estaría subiendo 0,5 puntos. Esa es la idea. Si califican para eso, pues el director recibiría $600 y cada uno de los maestros en el centro recibiría $500. ¿Cómo ustedes prueban eso? Pues tendrían que darnos, hay dos maneras que pueden probar eso, ¿no? En el sistema de nosotros que se llama Aprico, que ustedes tienen cuenta, que pueden acceder, pudieran buscar la carta de la última observación que tuvieron, o sea, que demuestre que tienen hoy, por ejemplo, 4,2 puntos y nos pueden enseñar la carta después que la hayamos hecho una nueva observación y tengan una puntuación nueva para demostrar prueba de el antes y el después, ¿no? De que hubo un incremento. La otra manera de hacerlo es en el sistema de QPS, de QPS, donde pueden hacer lo mismo. Si ustedes entran con la cuenta suya, pueden tirarle una foto de la pantalla donde se vea la fecha, ¿no? Y se vea el score que tenían o la puntuación que tenían antes y la nueva que tienen, a ver si es verdad que incrementó. Para los efectos de esta aplicación, lo único que ustedes están haciendo ahora mismo es entrando a la cantidad de personas que supuestamente aplicarían para eso. O sea, un director y 3 maestros. Hay una pregunta que dice, si tú eres el director y el maestro, ¿por qué es un family? ¿Aplica para los dos bonos o solamente puede poner director? Sí, para un family chart que el director es todo, pues sí, puede poner todo, puede poner el segmento 1, segmento 2, pero en el caso suyo, por ejemplo, si es un solo director, no tiene empleado, no hay maestro, pues usted pondría 0 aquí debajo donde dice empleado y pondría 1 en la parte de director y entonces le van a pagar solamente la cantidad correspondiente al director. Por ejemplo, en este caso le pagarían 800, en este caso de acá arriba le pagarían 600 y así, ¿no? Aquí en la parte del de performance, la misma cosa, usted pondría 1 aquí solamente y aquí 0 y le pagarían lo que corresponde al director solamente. Aquí debajo, esta parte sí es exclusiva para los directores, que esas son las 3 últimas opciones que salen debajo. Aquí quiero hacer una pausa para aclarar un poco a qué se refiere esto. No sé si tengan memoria, si recuerden de cuando estábamos enseñando, creo que fue el segundo webinar que nosotros hicimos, donde enseñamos las aplicaciones individuales para los bonos de los maestros y los directores, que son individuales, ¿verdad? Ahí había una de ellas, era para directores solamente. Si usted aplicó para esa de directores solamente, no es elegible para este grant completo. Es excluyente, es una de las dos. Si usted aplica como directora para aquel bono individual para directores que está en la parte de las aplicaciones individuales de maestros y directores, no podría aplicar para esa. Y la razón por eso es que los entrenamientos son muy parecidos. Si usted se da cuenta cuáles son los requisitos, va a ver que los entrenamientos son muy parecidos. Entonces, una cosa o la otra. Y lo otro que es muy importante aquí es, en toda esta aplicación, la persona clave es el director. Si el director no participa, si el director decide no participar, ningún maestro va a poder aplicar para esto, porque se supone que es que lo hagan juntos, que lo hagan como un grupo y que tengan secciones de entrenamiento y como un coach que trabaje con ustedes. Y esa es la idea, ¿no? Que el centro entero, los maestros con el director, trabajen juntos para mejorar la calidad de la interacción entre los maestros y los niños, ¿no? Entonces aquí esta parte, discúlpenme por esa pausa y esa aclaración, esta parte es solamente para directores. Entonces hay 3 diferentes bonos, cada uno de ellos le pagarían $1,200 por cada uno de ellos y
Depende de ustedes. En mi caso, yo seleccioné arriba que mi director, Pepe García, es una superestrella y Pepe García va a hacer los 3 entrenamientos de 14 horas de cada uno de ellos y se va a certificar como un class observer en cada una de estas especialidades, en infantes, en toddlers y en niños de pre-K. Entonces, pues en mi caso yo diría, bueno, tengo un director y mi director va a tomar todo eso. Por cada uno de esos le van a pagar a ese director $1,200, por tanto el director potencialmente puede recibir 3,600. Esto no tiene nada que ver ya con los maestros, esto es exclusivamente para los directores y aquí están la lista de entrenamientos que tendrían que tomar, no las clases que tenían que tomar. Estas clases las da la coalición, o sea que ahora mismo no están disponibles, pero van a estar disponibles. La coalición las va a publicar y van a estar disponibles. Al final, entonces, de la aplicación, tengo que responder a las preguntas que me preguntan de mi elegibilidad como centro. Son las mismas preguntas que se responden en las otras aplicaciones. Lo primero es que si el centro tiene un contrato, ya sea de BPK o Currey, no voy a decir que sí. La segunda me está preguntando que si estoy bajo investigación o si he cometido fraude, puedo poner que no. La tercera es que si estoy en la lista de descalificados del programa del Food Program, del programa de alimentos de la Florida, voy a decir que no. La otra es que si me han terminado un contrato en los últimos 5 años, voy a decir que no también. Y lo último es que si ya sometí mi formulario de W9, el del centro se refiere aquí en este momento, voy a decir que sí. Entonces lo único que me queda hacer al final es firmar. Digo que sí, que mi firma electrónica es válida y voy a salvar y someter el botón del medio. Le doy aquí OK para confirmar de que lo quiero someter. Y ahí está, ya se sometió la aplicación. Siempre les recomiendo aquí que vayan atrás al dashboard, que es en este botoncito aquí en la parte superior izquierda. Y entonces se creó este cuadro, este recuadro amarillo que no lo teníamos anteriormente y eso corresponde a exactamente esta aplicación que acabamos de someter. Ahora, en el caso de ustedes, esto se va a demorar un poquito, ¿no? Desde el momento en que ustedes someten esta aplicación hasta el momento en que ustedes van a hacer la segunda parte, lo más probable es que va a pasar un poco de tiempo, ¿no? Va a pasar, qué sé yo, 1 mes, 2 meses en lo que ustedes van terminando todos los entrenamientos, todos los maestros terminan todos los entrenamientos. Una vez que ustedes hayan terminado todos esos entrenamientos, entonces tienen que regresar aquí después que esta aplicación esté aprobada y evidentemente que hayan terminado todos los entrenamientos. Tienen que regresar aquí y van a tener entonces que someter esta de aquí, que es el Child Care Supply Building. O sea, necesito hacer una pausa, un segundo aquí ahora para poder yo mismo aprobarme mi propia aplicación y poder regresar y enseñarle el resto, porque creo que las otras personas que me estaban ayudando, ellos solo hablan inglés, así que no están aquí. Entonces, denme un segundo. Voy a mover esto fuera de la pantalla para que lo vean y regreso con ustedes enseguida, ¿ok? O sea, voy a estar en silencio por unos cuantos segundos hasta que vuelva con ustedes. Ok, entonces ya estamos de vuelta. Ya apliqué aprobé la aplicación que acabo de someter y ustedes ven aquí abajo
que antes decía pending y ahora dice approved, se puso verde. Quiere decir que ya esta aplicación me la aprobaron. Y como yo les dije, no inmediatamente, yo lo voy a hacer todo aquí inmediatamente, pero a ustedes les va a tomar un tiempo hacerlo. Este botón de aquí, ahora que antes estaba gris como estos, que no me dejaba hacer nada, ahora está disponible, o sea que ya puedo entrar y completar la segunda parte de la aplicación. Lo que van a hacer en esta segunda parte es venir aquí y empezar a someter los certificados como prueba de que tanto el director como los maestros han completado todos esos entrenamientos. Y ahí a ese momento es que nosotros vamos a revisar si de verdad ustedes lo hicieron y ahí es que le vamos a pagar el bono. Entonces, esta parte es igual, una aplicación muy sencilla, pero toma un poco más de tiempo porque aquí van a tener que hacer aplicaciones individuales para cada uno de los maestros y cada uno de los directores. En mi caso, yo tendría que hacer esto 4 veces seguidas. ¿Por qué? Porque yo dije que un director y 3 maestros iban a estar participando en estos entrenamientos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es seleccionar aquí arriba de qué se trata, ¿no? ¿Para qué es que ustedes están sometiendo estos documentos? Y lo están sometiendo para esta aplicación que acabamos de hacer. Y eso les sale aquí automáticamente, ¿no? La aplicación que ustedes sometieron, que se la aprobaron, que fue la que acabamos de hacer, simplemente la tienen que seleccionar ahí, nada más. Lo otro, tendrían que seleccionar aquí las personas individuales. En los entrenamientos anteriores ya había creado mi director, que es Pepe García, y había creado una sola maestra, pero evidentemente yo dije que yo tengo 3 maestras en mi centro, que quiere decir que me faltan 2 maestras más que no he creado todavía. Entonces, cada vez que usted necesite crear un nuevo miembro del staff suyo, lo que tiene que hacer es venir a este botón de aquí para agregar y crear un nuevo miembro. Por ejemplo, en mi caso, como les dije, tengo 2 solamente, me faltarían 2 maestras más que no tengo. No voy a crear todas las maestras, pero voy a crear una para enseñarles cómo se hace, aunque yo sé que ya yo les mostré cómo se hacía, ¿no? Cuando hicimos las aplicaciones anteriores. Entonces voy a ponerle a esta maestra número 2, no sé, maestra. Y van a crear simplemente toda la información, la fecha de nacimiento, el número de seguro social, la dirección de esa persona, de la maestra que están creando, un correo electrónico de esa maestra, van a seleccionar qué posición tiene, en este caso yo voy a decir que es un educador, o sea que es una maestra, y tengo que seleccionar aquí la fecha en la que esa persona empezó, no sé, voy a decir que empezó el 10 de enero. Y tengo que seleccionar para qué grupo de edad es que esa maestra trabaja. Me pregunta cuántos años lleva la maestra en el sector de la educación. Y entonces aquí debo someter el W9 de esa maestra, no el del centro. Ya el del centro se sometió al principio. Aquí sería el W9 individual de esa maestra. Y entonces lo salvo. Ahora si yo vengo aquí, ya está en mi lista, ¿no? Acabo, tenía solamente 2 y ahora ya tengo 3 personas. Y así, como yo me hace falta todavía crear más, tendría que volver aquí y crear otra más. Pero yo no voy a hacerlo, solamente les voy a usar los que ya tengo. Digamos, vamos a empezar con Pepe, que es el director. Si yo selecciono a Pepe, que es el director, todas las opciones se me van a poner disponibles porque Pepe es un director. Estas 3 de acá abajo solamente aplican para directores, pero como Pepe es el director, entonces están disponibles. Si yo selecciono una maestra, por ejemplo, estas 3 de acá abajo, ven cómo se puso gris porque no me deja seleccionar. Entonces vamos a hacer la de Pepe, que es el director, que es la más complicada. Déjenme borrar aquí para que Pepe no vuelva a salir. Ok, aquí tengo Pepe. Y ahora pues yo voy a empezar a seleccionar todas las opciones para las cuales yo estoy sometiendo documentos. ¿Okay? Entonces, en mi caso, yo voy a decir que Pepe ya completó todos los entrenamientos, ya yo tengo todos los certificados que comprueban que Pepe completó todos esos entrenamientos y voy a ir hacia abajo y voy a empezar a subir los certificados de prueba. En total, Pepe, si es verdad que completa todo eso, pues va a recibir $560 para él, no para el centro. En este caso es para Pepe como director. Cada uno de ellos va a tener una sección aquí. Esta es la del entrenamiento de la sección 1. Y lo que tienen que hacer es venir aquí y subir donde quiera que ustedes tengan el certificado de ese entrenamiento. Y lo ponen ahí. Y digo que sí, que estoy confirmando que eso es un documento real. O sea, ese sería el certificado de este entrenamiento. El entrenamiento de 24 horas de MMCI que Pepe tiene que haber completado después de julio 1 del 22. Segundo es el segmento número 2,
Y esto es en total, tengo que subir certificados que demuestren que yo completé 24 horas usando esta lista de entrenamientos que están aquí. O sea, cualquiera de esos que me den una combinación de 24 horas. Todos estos son proveídos por Teachstone, pero ustedes no tienen que pagar por esto. Y esto es una cosa que Stacy estuvo explicando en la parte de inglés y yo se las quiero aclarar aquí. O sea, si ustedes van a aplicar a eso y quieren tomar estas clases, por favor, no se desesperen, no entren a la página de Teachstone y empiecen a comprar estos entrenamientos para poder pagarlos, porque no los tienen que comprar. La coalición va a pagar por esos entrenamientos. La manera en que esto funciona es que ustedes tienen que crear la aplicación inicial, o sea, la aplicación que yo acabo de hacer inicialmente, donde puse la lista de cuántas personas van a estar aplicando, y nosotros les vamos a mandar un correo electrónico a todas las personas que apliquen, a todos los centros que apliquen para eso, y le vamos a mandar un código. Ese código ustedes lo pueden usar, es como un cupón, como cuando usted compra algo online que tiene un cupón y puede entonces ir a la página de Teachstone y entrar ese código. Cuando pongan ese código, los entrenamientos van a ser gratis, porque ya la coalición pagó por esos entrenamientos. Entonces, hagan su aplicación inicial, la de la primera parte, mandándonos el número de personas que van a aplicar y esperen a que nosotros le aprobemos esa aplicación y le mandemos ese código por correo para que entonces ustedes puedan utilizar ese código y entrar a la página de Teachstone y los maestros y los directores tomar esto. Bueno, suponiendo que ya todo eso pasó, ustedes recibieron el código, tomaron este entrenamiento, como les dije, la idea aquí es que después que terminen todo eso, vengan aquí y sometan los certificados de lo que han completado. En este caso yo estoy sometiendo un solo documento, pero lo más probable es que ustedes van a tener que someter varios documentos, porque ya ven que son varios entrenamientos, ¿no? Y me imagino que para cada uno de ellos le van a dar un certificado individual. Digo que sí. Y antes de seguir, veo que hay algunas otras preguntas que entraron. Solo podría para la directora. Oh, esa es la respuesta, discúlpame. Ok. Ok, entonces el siguiente sería este que se llama Performance Bonus. Y este es un poco diferente. Y la única razón por la cual este es diferente es porque depende de la clase que ustedes tienen. Yo creo que ya lo expliqué, ¿no? Dije lo de que subiera a más de 5 o subiera a más de 0,5, ¿no? Y entonces en este caso lo que estarían haciendo es subiendo la prueba de que de verdad el puntaje del centro suyo aumentó o más de 0,5 o subió por encima de 5 puntos. Que eso lo pueden hacer tanto usando la carta de Apricot o lo pueden hacer tomándole una foto al sistema de QPS. Y al final, pues lo único que queda es lo de los directores, ¿no? Que en mi caso yo dije que Pepe lo iba a hacer todo. Y entonces aquí Pepe lo que tendría que hacer es en cada uno de los bonos de directores someter el certificado demostrando de que realmente terminó el entrenamiento. O sea, este de pre-K sería el certificado de este entrenamiento de 14 horas. Tendría que venir aquí y repetir lo mismo. Es simplemente entregando documentos, ¿verdad? En este caso es el de infante, o sea, tendría que subir la prueba de que hice este de aquí de infante, las otras 14 horas de infante. Y el último sería el de toddler, tendría que someter el certificado de este aquí, ¿no? Del segundo. Creo que deberíamos organizarlo nosotros, ¿no? Para que salgan el mismo orden que está aquí, porque ahora mismo están como que regados. Después que hagan eso, que sometan todos los documentos, pues ya, lo último que queda es firmar electrónicamente, decir que sí, que la firma electrónica es válida, lo salvan y ya eso está sometido para acá, para nosotros, para la coalición. Voy a ir aquí de nuevo al dashboard y se creó ahora este nuevo recuadro que no lo teníamos antes, el recuadro morado o violeta. Y entonces ese es lo que estás enseñando, que acabamos de someter uno, por eso que hay un solo número 1, porque lo acabo de someter para Pepe. Pero como les dije, en este caso yo dije que habían 4 gente en total en mi centro, un director más 3 maestros, lo cual quiere decir que tendría que volver a venir aquí y hacer este mismo proceso 3 veces más para hacerlo para los maestros. No sé si realmente hace falta que yo siga repitiendo esto tantas veces, porque ya ustedes lo vieron 2 veces en inglés y ahora lo vieron una tercera vez en español.
y al final la aplicación es exactamente la misma. Si tienen más preguntas, por favor, este es el momento de ponerlas en el chat para que nosotros podamos respondérselas. Si no, pues ya, esto sería todo, ¿no? Esto es todo lo que le queríamos enseñar en el día de hoy. Así que vamos a esperar un par de minutos más a ver si tienen alguna otra pregunta. Si no tienen más preguntas, pues siéntanse libres de colgar y así mismo nosotros nos enteramos de que es que ya se acabó y que no tienen más preguntas y terminamos la llamada. O sea, lo voy a mantener abierto por unos cuantos minutos más para darle la oportunidad de preguntas. Si no, pues nada, pasen buena tarde, buen día y buen fin de semana. Si alguien puso la pregunta que si lo próximo, me imagino que están preguntando que si el próximo webinar es para explicar la última aplicación, que es esta, la de Continuous Quality Improvement, que es para aquellos proveedores que tengan más de 5 puntos. Y sí, yo sé que esa es popular, que todo el mundo está preguntando por esa, porque esa es potencialmente la más grande, ¿no? La que más dinero pueden recibir y además la única que se paga por adelantado, ¿no? Sí, el próximo webinar, no tengo una fecha, no sé decirles cuándo es que lo vamos a hacer, pero definitivamente lo vamos a hacer. Yo sé que muchos de ustedes estaban preguntando sobre eso cuando hemos hecho las secciones en persona, ¿no? Que muchos vinieron y nosotros teníamos unos documentos que empezamos a dar más o menos enseñando un ejemplo de cómo hacer esta, porque la verdad esta es la más complicada de todas, ¿no? Porque tienen que crear objetivos semanales y muchas cosas así. O sea, yo para esta quiero crear, digamos, un plan más o menos que les sirva a ustedes de ejemplo para cuando hagamos esta presentación, pues más o menos enseñarles cómo debería lucir un ejemplo de esa aplicación. Ok, ya veo que algunas personas se han ido, así que me imagino que no parecen que hay muchas más preguntas. Yo voy a terminar la llamada. Si tienen alguna otra pregunta, pues por ahí ya alguien puso el correo de nosotros, o sea que pueden mandar después, en cualquier momento, un correo. Igualmente, pasen buen fin de semana. Hasta luego.